Back in Sangli, we were invited to meet another Devadasi called Pandu. We were told she was different, but we weren't prepared for just how different. मला साडी नेसायला खूप आवडते आणि परत जसं सेक्स वर्कर आहे तसं मी आहे आणि मी लहानपणीपासून सेक्स वर्करमध्येच लहानाचं मोठं झालो आहे. असं विश्वास वगैरे मी काही करत नव्हतं. मग नंतर मला विश्वास बसला तिच्यावर. MSM आहे आणि मी एक धंदा करतो. Every morning he spends 2 hours polishing brass Yelama statues and blessing his beloved shrine. मला दुःख ह्याच्याबद्दल काहीच नाही. देवाला सोडल्याबद्दल मला दुःख नाही काही. दुसऱ्यांना असेल मगर मला नाही. आम्ही नाचायला वगैरे जाऊ शकतो. आमचं जीवन आम्ही व्यवस्थित जगू शकतो. त्यांना माहिती पडलं तर कोण तर बघेल, त्यांना कोण तर काय तर बोलेल. आमच्यासाठी त्यांची आबरू जायला नको म्हणून तिने भेटतात स्वतःच्या जीवाला. असं मी जगात सांगू शकतो आता वरडून. माझी जिंदगी आहे का नाही, माझी स्वतःची लाईफ मी व्यवस्थित जगात. Can you ask him to show me how to make chai? Tea powder. Wow, that's a lot of sugar. Fucking hell. Still going. Can we watch him dance today? We have to persuade him, sweet talk him. Oh, wow. Wow, Pandu. Who's this guy? You put your sari over his head. Your money. Oh, is that पैसे money? द्यायला आलतं सांग त्यांनी. मग पैसे देताना चेष्टेत मी असं पदर टाकलं त्यांच्या He's got अंगावर. money between his teeth. Your best friend, Sudhir. My best friend. Oh, wow. That's a nice photo. Wow, thank you. आता सुरू पोरा मला परवाच मी याला आलतो तेव्हा मला लोक पोरं चिडवायला आलती. ये तुझ्याबरोबर मी तुला झवतो असं तसं, की तुझ्या आईला पण झवतो असं तसं म्हणून तिने बोलायला आलती. मग मला सण झालं नाही म्हणून मी जाऊन त्यांना भांडलो. त्यांच्याबरोबर माझी कम्युनिटी घेऊन मी त्यांच्या संग भांडलो. काही एकट्यालाच आम्ही साडी नेसलो म्हणून मी एकदम ही झालो असं नाही. सगळ्या समाजाला, सगळ्या कम्युनिटीला, सगळ्या बाहेरच्या माणसांना सुद्धा आम्हाला धरून बोलायला लागतंय. मी कोणाचं पाकीट तर मारत नाही, कोणाकडं तर मागायला तर मी जात नाही, द्या म्हणून कोणाला हात तर पसरत नाही. मी स्वतः माझी शरीर विकतो आणि मी माझं पोट भरून खातो. मी देवदासी पण आहे आणि मी एक धंदेवाली पण आहे आणि जसं बायका आहे तसं मी आहे. तिने मूल जन्माला देऊ शकतात तसं मी जन्माला देऊ शकत नाही. मला पण इच्छा होती की मी एक स्त्री असली असती तर मी पण एक मूल जन्माला दिली असती. असं मला वाटतं की देवानं आम्हाला एवढं ही भाग्य दिला नाही म्हणून मी एक ही करते. आणि परत मी स्वतः मला एक असू दे म्हणून माझ्या मागं पुढं म्हणून मी एक पोरगी दत्तक घेतलं. ते मला एक आनंद वाटते माझ्या मनाला. मगर ही माझ्या स्वतःच्या लेकीसाठी माझं लग्न व्हावं, माझी एक लेक असावं म्हणून मी लग्न करून द्यावं असं माझी इच्छा आहे. तिची आई एक धंदेवाली होती. मी धंदेवालीची मुलगी घेतली. तेवढीच इच्छा आहे, दुसरी काय नाही. Later that day at our hotel, Pandu showed us his favourite Bollywood videos and the famous Sangli condom trick. You're about to witness a demonstration of the classic Sangli condom trick that Pandu has just taught me when his male customers don't want to use a condom. चिपटी धरून मारा आम्ही घालवलो. आता आम्ही तोंडात धरतो. Pandu may want a better life for his daughter, but for many other Devadasis, there's a lot of money to be made in recruiting the next generation.
Now we're on our way to another village about 5 kilometres outside of Mudhol, and most of the women who live there are from the Madiga caste, and so most of them are vulnerable to becoming Devadasis. One of the interesting things about this village is that we're going to be able to go to the house of a Devadasi woman who's made a real career out of prostitution, and she's built this enormous house in the middle of the village as a kind of symbol of her success, so she can become a role model to the other girls living in the village that becoming a Devadasi is a good way of life. The legendary owner Champa doesn't even live here. She's too busy turning tricks in Bombay. Inside, shiny display cabinets of unused crockery line the walls as testaments to her success. There were groups of village children roaming around the house to gawp at her flickering colour TV sets and shelves of broken electrical equipment. The message is clear. Prostitution is a lucrative business. So, this is the necklace, the mutu, that the Devadasi women wear when they get dedicated, and hers was just hanging on the wall of her mud hut. She's an old lady called Shawawa, and she's one of the oldest Devadasi women in the village. And I've just been told that she bought the very first radio to this village. No one had ever seen a radio before she bought it here. Walking through the village, we noticed Yelama's presence everywhere. The locals told us that all the Devadasis in the area were preparing themselves for the full moon festival, which is apparently the most important event in the Yelama calendar. The brothel madams will travel from big cities like Bombay and Pune and come to Saudati, to these festivals, to pick up young girls to traffic. Amidst all the religious fervour, there was a distinct feeling of secrets going on behind closed doors. Families are offered a generous fee in return for their young daughters, often under the pretence of a better future. But it's here that the next generation of young Devadasi prostitutes are found.